byali birabiseeko ng'omuntu wamala okunywa omwenge mugenda okuwulira mwati aleepize mwana wani wa neiba oba owuwe mwennyini taata ng'akutta omwana we wa myaka emeka ena oli n'anywa enjaga ng'agenda okulaba bw'atunuulira ente bw'ati emufaananidde omukyala n'akozesa ente birabise nnyo ku mawulire. Kati abantu okuba nti bettanidde nnyo okuba nti bakozesa ebiragalalagala bireetedde society yaffe si ya busiraamu yokka wabula na society esigadde ezitali z'abasiraamu okuba nti zisasise ensangi zine. Naye ate nga bwe tudda mu Qur'ani ewakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta etteeka ddamu mu Qur'ani limuswatumayi ng'atugaana okuba nti tukozesa emyenge si myenge yokka ng'atugaana okuba nti tukozesa ebintu ebigenda okuba nti bigatta obwongo bwaffe okuba nti bukyuka. Waliwo lwaki paka Allah subhanahu wa ta'ala atuleetedde okuba nti atugaana okunywa omwenge kuba abagunywa okubakuwulira bajja kukakasa obuwoofu bwako naye tekukoma okuba nti buwongo tibugenda okukoma okuleetera obuzibu muki mu society. Yensonga lwaki wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala azze n'agutugaana ng'atwekesesa ebiki ebigenda okuva muki ebigenda okuva mu gwo. Kale tuba tumaze okutegeera nti omwenge guno gwe gugenda okutuleetera ebizibu mu society, solution ki gye tulina eri omwenge ogwo okuba nti abantu bakukola kutya baguvaako. Mu bimu ku bye twandigambye the solution eziyinza okutuleetera abantu okuva ku mwenge yandiba ennafu naye ekola ku muntu ategeera. Abantu okubazza ne tutandika okubabuulirira nga zino session zibwe ziti. Omuntu bw'ajja wano eno n'atandika okubuulirirwa n'abulira ku biki bye bamugambye n'abibulira, Allah waaba amuggudde obwongo n'addayo nga bw'atazze ng'alina ky'agasseeko, asobola okuddayo ne yeewala okunywa omwenge. Ne tumanya nti kale atirisitiko ku basiraamu bwe tubadde tubala 10 kuvuddeko omu akola atya anywa omwenge. Kulaba obubadde bubeerawo mu society kubba abantu, kukwata abantu, kukola biki, kwonoona bukendeddeko olw'omuntu omu avuddeko yemmani pawe ekoze etya egenze. Naye ate ensangi zino abazadde tebakyabuulirira abaana ku ebyo bintu. Agenda kumuleka akole nga bw'ayagala. Ojja kusanga abaana mu bbaala, ddala abaana ba universities ng'agenze mu bbaala mu myaka 2 agenze mu bbaala anywedde omwenge. Avuddeyo akoze by'ayagala, tubasanga ku makubo nga bagudde nga bakugamba nti oyo omwana asoma. Kati omuntu asomyeko ate waabanga akoze ekyo, kale ate atagenzeeko mu ssomero. Tubalaba ku makubo nga yagwa eddalu bagaba amuloga naye ng'ekimuguusiza eddalu ki mwenge. Abantu abo kyova olabanga ne gavumenti yateekawo zirihab okuba nti abantu abo bababuulirira ne badda. Ensonga nyenye okusembyayo emu ku zimu zetufuna ebizibu bye tufuna mu society yaffe waneeno olw'okuba nti abantu amaka gasasise olw'ebintu ebimu bye bakola. Ekimu ku kireetedde okuba nti amaka g'abantu gasasika, abantu bettanidde nnyo okuba nti badivoosinga abantu oba n'okuwasa nga tebeegendereza abantu be bawasa. Tuwasa ffa lwakuba nti okuza ewaka n'ogamba nti kaŋŋende nkole ntya, kaŋŋende mpase oba kaŋŋende enfumbirwe. Abamu tebagendera na mu mateeka ne beefumbisa ne beewasisa. Ojja kusanga abavubuka abo bangi nnyo mu bitundu by'eno n'ebisigadde nga balina obuzigo bwabwe balinamu abaana b'abandi babeera nabo. Naye nga byonna biddayo ku muzadde atabuliridde mwana oba atagenze ku mbeera ya busiraamu kwebuulirira ye nga ye. Kati ebyo byonna solution y'emu kuba nti tuzza abantu abo ku siraatal mustaqima. Ku busiraamu ne tubategeeza nti munnaye kino kyokola obusiraamu bukigambako bwe kiti, n'obubuulirira n'ekintu eky'obulamu kyagenda okuba obuzibu bwagenda okuba nti afuna. Abo abeewasisa nga bagenze mu mbeera bwetyo y'okuba nti beefumbiza batera nnyo okuyita mu mbeera y'akawundo kakubye eddinisa ne bagenda n'akola biki babuulire obuzibu obugenda okuba nti buva mu ebyo. Olw'ensonga nti sinze mwogezi omu agenda okuba nti ayogera, olw'ensonga nti aboogezi abagenda okubaawo bangi ate obudde tulina butono nnyo, mujja kunzikiriza ebigambo byange mbisale mbeere nga nkomaawo, tuwe akawenda n'aboogezi abaddako okuba nti bakola batya bababuulirira oba bababuulira ebiki bye baategese such that tufunamu tubeere nga tuddayo nga tufunyeemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ku bizibu ebyolese mu maka, ebizibu ebiri mu maka ensangi zino. Ebizibu ebyo nno fe abantu basatu fe ababireese. Bwe njogera abantu abasatu ntegeeza omwami, ntegeeza omukyala n'omwana, ffenna tuviiriddeko obuzibu obwo. Obuzibu obusookera ddala bwe buzibu obwavu. Ekireese obwavu bwe kubeera nga wakati w'omwami n'omukyala tewaliwo nkolagana ntuufu. Omwami ateesa kino n'omukyala ayagala kino, ateesa nti tulime, nze njagala genda kusuubula. Awo tetufunyeewo ki bwe buleeta obuzibu obw'enjawulo. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga tulina enjawukana mu by'obufuzi. Eggulo kwabadde kulonda e Kawempe, naye osanga famire ng'omwami awagira NRM n'omukyala awagira NUP. Kati omukyala kulwokuba awagira NUP, omwami we NRM ng'agenda mugamba owaayo sinnalya enjala ennuma, agende ewe NRM bakuwa emmere. Ebyo byonna bireeta obuzibu mu maka, ne buleeta obutakwatagana n'okukaayanira ebintu n'okubeera nga buleetawo obuzibu buyitirivu mu maka gaffe. Ensonga ey'okusatu bwe kubeera nga bwe tuba tugenda owasa naddala ffe abaami tetwetegereza. Ovaayo buvi n'ogamba kati leero kangende n'ono, tomaze musoma mbeera ze, totegedde enneeyisaaye, totegedde ensoma gye yasoma, gwe oliwe PhD naye ogenze n'omuntu nga ddala wa wansi. Kitegeeza omukyala waba nga wa wansi ate nga gwe oli wa waggulu, by'oyagala tajja bbeera nabyo. Ekyo kijja leeta obuzibu mu maka. Ate n'omukyala bw'aba nga yali waggulu, omwami oli wansi, kitegeeza ogenda kubeera kaloboyike. Lwaki? Lwa nsonga yagenda obbeera omwami mu maka, ng'ate tukimanyi omwami yalina obbeera omwami mu maka, nti ajja kugamba kati ngenda ku mulimu naye kale ebintu bino engeri gye biri bitono nsanga obyozezzaamu. Bw'onaavaawo ogenzeeko mu banno obawulirize, bajja kugamba naye omukyala oyo nga mwakuyisa si bw'oteekeddwa oyisibwa. Awo naawe otandika okubeera nga ofunamu embeera okukakana ng'amaka gasasise. Ensonga eddirira esembayo y'ensonga y'okubeera nti tuvudde ku ddiini yaffe naddala abaami. Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali atulagira okuwasa yatutegeeza nti nno tuteekeddwa okuwasa abantu abakyala babiri oba basatu oba bana. Naye teyakoma okwo n'abeera nga atutegeeza nti bw'onaaba owulira nga tojja kusobola kwenkanyankanya wakati waabwe, beera n'omukyala omu. Ekireese enkaayana n'obutakwatagana n'amaka okukusasika kwe kubeera nti abasajja tuwasa ffa. Owasa ku lw'okuba ne gundi alina babiri naawe oyagala kufuna babiri, naye ng'oli bw'ogamba alina ababiri yalina obusobozi obubabeezaawo mu mbeera ze, ate gwe alina omu oyagala kwongerako, naye nga n'omu akulemye okubeera ng'omumatiza, obeere nga omutereeza mu mbeera z'alina obbeeramu. Ebyo nno bye bituviirako obutabanguko mu maka. N'osanga omwami ku lw'okuba ofunye namba 2 namba emu akulemye okutereeza, ate ogenze ku namba 2 okukakalanga n'amateeka gennyini tokyayina. Bw'ogenda ewa namba 2 toyagala vaayo, bw'ogenda ewa namba 1 toyagala vaayo. Naye ate obusiramu bwonna bwabikola ki? Bwatusomesa ne butulaga embeera ze tulina otambuliramu. Nabwe ekiti ensonga eyo bw'obanga oli mwami sooka wekkaanye omanye nti nno obusobozi bwange bukoma ku omu obeere n'omu. Buba bukutuuka ku babiri beera n'ababiri, naye tokopa bukoppi kugenderaawo nti nno ku lw'okuba gundi alina babiri naye kambeere na babiri. Okusobola okubeera nga tuteekawo omwenkanenkano wakati wa famire zaffe. Ensonga esembayo nti essaawa ntusuuliridde obuvunaanyizibwa bwaffe naddala abazadde n'abaami. Omukyala tomutuuzaako kubeera nga omubuulirira, kumulaga mbeera z'alina kweyisaamu. Tukimanyi bulungi nnyo ejjala y'abakyala baffe eri wansi wa bigere byaffe, naye togimuwadde. Lwaki? Tomulaze buvunaanyizibwa bwe butya bw'alina kweyisa, naye bw'obimulaga naye ajja kubeera ng'abigoberera. Ate bba abaana tubasuuliridde ddala, titubafuddeeko, titubasomesezza ddiini. Kyova Sheekh afuddeko atugambye tujja ssanga abavubuka bangi nga bali mu njaga. Ebyo nno bannaaye bye bisinza otuleetera obuzibu
era byebizibu byetusinza okusanga mu maka gaffe, era bye bituviirako okubeera nga amaka gasasika n'okubeera nga biyitiriza obwavu obungi mu nsi yaffe eno. Ate nga naddala mu busiraamu naye tusaba Allah abeere nga atusaasira, tubeere nga twekubamu tooki, buli omuddayo ovumintirize olabe we wali okyamye oterezeewoko. Awo nno Katonda ajja kubeera nga akusaasira, otereze bulungi, amaka go gajja kubeera mu mbeera esinga obulungi. Wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esanze bakozesa lulimi Luganda oba nze nkozesa Olugisu banaalutegeera kankozesa Olugisu kale kankozesa Oluganda oba Olunyankole. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Erinnya bali babuulidde nenyumirwa nnyo n'okubabuulira emyaka gye nnina. Nyina emyaka 65. Ndowooza abansinze emyaka eyo bawanike emikono, asinga ku myaka 65. Ensanyusa nnyo neyanzizza nkusanyukidde. Naawe onsinzeeko 69. Barakallahu fiikum. Twebaza Katonda okuba nti tutuusizza emyaka egyo ntugenda ne mugisobamu. Natandika okugenda mu nkuŋŋaana nga zino nga nange ndi muto, naye nyina ebintu bye nafunamu ebyandeetera okuba nti ndi wendi. Okuwandiika ebitabo maze emyaka 36 kubanga ekitabo kye nasooka okuwandiika nakiwandiika mu 1988. Naye ng'ekyandeetera okuwandiika ekitabo ekyo nakiwandiika nga kitabo kya busiraamu, ng'ebintu bingi bibaawo oluvannyuma abasiraamu ne bijja ne bitwerabira ne tusigala nga tubeera tugenda mu maaso. So natandika okuwandiika nga njagala tufune rekodi y'obusiraamu ate tufune ekyokulabirako. Ekitabo kye nnina wano kiri kimu ku ebyo ebitabo bye nawandiika. Kino nakifulumya 2019. Omutwe gwakyo gugamba obusiraamu n'abasiraamu mu Uganda okuva 1844 okutuusa 2018. Njagala nzigyeyo akantu kamu kokka katono akasobola okutukwatako ng'abazadde abasiraamu, ng'akantu ako nakayita nti tuyinza tutya okutegeka abaana baffe nga tubategekera ebiseera ebijja eby'omu maaso. Nalaga nti okuva edda n'edda abasiraamu bategeka abaana baabwe, naye buli kiseera kibaako ebintu ebyetaagisa. Ebiseera ebyasooka obusiraamu bwe bwasooka wano mu Uganda, naye ekyasooka baasomesanga abantu nga baba basomeseza waka, ng'abaana balina okumanya okusaala, balina okumanya okunaaba, balina okukola emirimu egyawaka. Abasiraamu bwe batyo baategekanga abaana baabwe. Oluvannyuma wajja abazungu ne baleetawo ensomesa endala, ensomesa y'ekizungu eyali yeetabiseemu n'ensomesa eddiini endala. Abasiraamu baayegabanyaamu. Waliwo abaatwala abaana baabwe ne basoma ensoma ey'ekizungu. Ekyennaku nti abamu baatuuka n'obusiraamu baabuvaamu. Ekyokulabirako ya Yusufu Lule. Abalala baalaba nga babatutte eyo n'obusiraamu nga babuvuddemu, nabo ne basalawo ne bagamba nti ffe katusomese abaana baffe obusiraamu, situgenda kubatwala mu by'ekizungu. Nikireetera community okubeera ng'erina abasiraamu ab'emirundi esatu, ng'erina abasiraamu abataasomako, ng'erina abasiraamu abasomye bashe, ng'erina abasiraamu abagenzi ne basomye eby'ekizungu. Abasomye eby'ekizungu baatuukanga mu muzigiti nga batuula nga basirika
era tibeetaba mu bintu by'ebusiraamu. Abamu amannya ne bagakyusa nagakyusa ne bagawandiika mu ngeri endala, abamu obusiraamu ne babuvaamu. Kaakati ate abasoma obw'amasheekh kaakati nabo biri bwe bigenda mu byensi nga tebatunulayo era nga babitwalira ddala nti ebyo sibyetaagisa mu busiraamu. Ne tubeera nga tulina enkola bbiri, nga tulina abasiraamu abasomye bino, tulina n'abasomye biri. Ekiseera nkituuka abamu ne bagamba nti tulabye bubi, leka tusomese abaana baffe ebintu byombi. Alhamdulillah, abamu muffe ne tuba nti tuli result za abakitaffe nga Sheikh Dramani n'abantu bamusomesa, ne bamusomesa eddiini ate ne bamusomesa naki n'abanga ebintu atambulira wamu. Kaakati bwe nawandiikira ekitabo kino already ne Islamic University in Uganda yabadde weeri, neffe abamu we twasomera nga Islamic University teriiwo. Bakitaffe batusomesanga oluusi n'otuuka mu P7 ne basooka ne bakugjamu ne bakutwala ogende osome eddiini awantu awalala, oluvannyuma gy'okomewo ogende mu secondary. Abalala bakitaffe bajjanga ne batusangayo ku masomero gye twasomeranga ne batusomesa eddiini mu primary. Ntuba tusobodde okufuna abasiraamu abafaananako ngaffe. Kati bwe nawandiikira ekitabo kino nga ndaba nti twetaaga okutunuulira nnyo awaka abaana baffe omulembe oguddako tugenda kubayisa kubategeka tutya. Nasengeka ensonga 15 ze ŋŋenda okubayitiramu. Nagamba nti okusooka kwa yonna tulina okuddayo tunyweze okusomesa okwawaka kwe nayita taalimul bait. Irimu eyawaka bamaama tulina okuddayo okuyigiriza abaana baffe okusaala, okukola ebintu nga bakyali waka, okuva awaka wennyini. Bamaama naddala mwe musinga okuba abangi wano, bwe mugenda mu ddalasa mukomewo abaana mubayigiriza awaka. Amasomero eno gye basomesa ebyawaka tibiriiyo. Sisitimu ey'ekizungu erina ebintu byetatusomeseza ffe ng'abasiraamu. Naliko ku kakiiko akamu nga tukisengeka ebyokusoma nga tulinako n'abakyala abakulu, naye bwe nayogera ekigambo abaana abasiraamu kibateekwa okuba nga bamanyi, kubanga embeera ez'abasiraamu omwana omuyigiriza nti bw'onaaba oli mulenzi ojja kutuuka ekiseera otandika okwerooterera, kubanga bwe weerooterera olina okunaaba olyoke ofune wudhu osobole okusaala. Naye omukyala yali mukulu nga si musiraamu, yeesanga nga ekigambo ekyo yali takiwulirangako. Ngende mu maaso. Yeesanga nga yali takiwulirangako. Naye ffe ng'abasiraamu tulina ebigambo abaana bye balina okumanya nga bakyali waka, nakubadde eno nga sibabisomesezza. N'olwekyo ensonga esooka egamba nti tulina okubeera ne taalimul bait, okusomesa okwawaka abaana baffe nga tubategeka ebintu ebitajja kusomesebwa nawa ne ku ssomero. Ensonga ey'okubiri, tulina, era kino njagala kukissaako nnyo essira, obuzibu bwe tusinza okufuna obunene ennyo mu busiraamu nti abaana baffe situbawadde right role models. Abaana bakula nga tebalina kyakulabirako kirungi mu busiraamu, bakula nga tebalina musiraamu gubeegomba. Situfaayo kwanjula baana baffe netubanjulira abantu. Bwe ntunuulira mutabani wange gy'agenda dokita, aba mutuufu nnyo okumuyita mu famire n'abakyalira, nimwanjulira mutabani bammwe nti ono dokita alina PhD, ne bafuna ekyokulabirako nti abasiraamu nabo gye bali. Dr. Sengenda ali rector wa wano, yatukyalira nga tuli mu senior 1
1979 nga bakamala okututemaatema embalala najja n'atukyalira n'atusanga e Masaka Secondary n'agamba bannange mugume musome obusiraamu bwetaaga abantu abasomye fe abamu tusigala nga tumutunulira nga role model nolwekyo abasiraamu abaana baffe tubaweeyo right role models oleeteyo omusiraamu eyo gye basomera tiwabaayo basomesa oluusi nabasiraamu ebyokulabirako nolwekyo wabaawo nga convention wano n'omuleeta n'aba role model n'alaba role model mpulidde boogera ku byobufumbo abantu bawasaba bakyali bato naki nze mbawa challenge nawasa ndi mwaka gwa 2 ku university ngenda okumala university nga nyina abaana 2 saafuuka mwavu saabeeraawo nti ki naye nali saagala kugenda mu mbeera endala ez'abavubuka era mu kitabo kyange ekimu kinawandiika the link nga mpandiikira abaana abawala nabagamba bw'ofuna omusajja kola ki fumbirwa tiwaliiwo tteeka na limu erigaana omufumbo okusoma era abaana bange mbasomesezza abalala nga bakoze eki nga bafumbo tobamanyi abamu basomesa na wano tubeere ne right role models ebyokulabirako ebirungi okay bw'oba olina abaana abawala abalowooza nti obufumbo bubi oba ki nga tebaagala kusoma baleetereyo omuntu asomye nga kyakulabirako so eyo ensonga ey'okubiri nti abaana baffe tubafunire right role models tukyaleko mu maka ageegombesa oluusi bafune ekyokulabirako namba yokusatu bwe tuba nga tusomesa boogera bali mu kuwandiika esooka yabadde okusomesa okwawaka tunyiikira nnyo okusomesa abaana baffe awaka balenzi n'abawala waliwo ebintu ebitali ku ssomero ekyokubiri ŋŋambye okubafunira ebyokulabirako ebirungi tukyazeeko abantu oba tukyalireko abantu oba twogereko n'abantu tuboogereko abantu ebyokulabirako eyokusatu bwe tuba nga tusomesa create a self-confident, flexible, well-informed Muslim rather than an apologetic, uninformed Muslim with inferiority complex, having uncompromising radical spirit. Kino nakikola nga tulina abantu be tulina nga tulina abasiraamu nga ye bw'aba asijje ku kintu takyusaako tateesa ate nga tafaayo na kumanya ebiri mu nsi okufuna information n'olwekyo tusaana tukuliyetinga omusiraamu ng'ategeera ebitambula mu nsi yonna ng'asobola okufuna stand gyakkiriziganyako nali ne munnange mu ruumu gye nasulangamu nga mukatuliki nnyo nga nange ndi musiraamu naye nga ffenna tuli mu ruumu emu ng'ate buli omu arespektinga munne obusiraamu sibugamba nti nno situbeera nabasiraamu n'abantu abalala ewange ku kyalo oyogedde embizzi wano newaffe gyeziri eri naye oli yaleeta faamu n'agissa kumpi nange ng'ate nze nsooseeko ku kyalo nze musiraamu aliwo abasiraamu ne bajja ne baŋŋamba ye omusajja genda omuwaabire takimanyi nti oli musiraamu nibagamba nti nze siridde embizzi obusiraamu bwaŋŋaana okulya embizzi tagikoze eki nagamba naye ate ekuwunyirira nimbagamba nammwe bawunyirira saamukwatako nalomba dduwa zange enkomerere embizzi faamu y'embizzi n'akola ki saalwanagana na muntu kubanga embizzi tiyakola ki tiyajindiisa ate nebali abalala zaali zibawunyiriranga ki saalwana naki n'olwekyo tulina okumanya wetukoma tulina okumanya nsanze dokita ng'ayogera ku ddaawa ey'ebikolwa okumanya engeri gye tuleeta abasiraamu abantu ntubasembeza mu busiraamu nga tuyita muki mu bikolwa
namba yokuna regular counseling okubuulirira okuli professional kukyabulamu mu busiraamu nolwekyo nagamba nti tuyina okulaba nti tubeera ne counseling mu famire zaffe n'okugenda eri ba professional counselors nawe ekyokulabirako ekyomusajja omugezi Lukumaani nga bwe yali abuulirira ki abaana be sura eya 31 Quran sura eya 31 surati Lukumaani nti twetaagisa nnyo okukansolinga abaana baffe n'abantu abakulu. Ebiseera bino waliwo obuzibu nti waliwo mental health ekyase nnyo abantu batabuka emitwe naye ogenda nosanga nga mu famire nga mwali gyali nga tebafuddeyo kugamba tugende wa kansala ng'eddwaliro weriri ng'ogyeko ebitabika n'amalwaliro gano amalala gonna galina bakansala galina na psychiatrist abakola ku byobwongo n'olwekyo ng'ogyeko gamba nti abantu balina ebizibu tulina okubuulirira nnyo n'abaana baffe okubalaga ekkubo gye balaga. Ekyo kyabula nnyo mu community naye ng'ekyo gwe batosobola kubuulira abaana bo yitayo omuntu gweweesiga ayogere eri abaana bo. Eyo namba yakuna. Namba yokutaano tuyigirize abaana baffe engeri gye basobola okusengejja information nnyingi nnyo. TV ziriko ebintu bingi nnyo, radio ziriko ebintu bingi nnyo, ebintu ebyo ebimu si bituufu. Program oluusi bassaako akazannyo ne bassaako PG si bwe kiri PG kitegeeza parental guidance nti omuzannyo ogwo gulabe n'abaana awali ekikyamu obagambe nti ekyo kyakoze kikola ki si kituufu. Emizannyo ezimu bazizannya nga girina background y'ekizungu ffe ewaffe ebitakola ki ebitajja. Lwali lumu muwala wange najja n'aleeta essaawa n'agamba nti dadi nti essaawa eno my date yagimpadde neekanga just senior 3 neekanga n'agamba kiki dadi nga nleeta dictionary ekigambo date omanyi kyekitegeeza naga ate nimuga nleeta dictionary n'asoma okutuusa lweyatuukira wali wennyini kyekitegeeza. Baali essomero eryo nga bawepeyalinga ono kwegamba muperepeyalinga yajja okumuwasa ye omwana deeti nga takoze eki takimanyi era nimugamba ekyo toddamu kukola ki tibaddamu kupeyalinga na muntu mulala. Namugamba ekigambo kyasanyusa kubanga ajja n'akituukiriza. Namugamba bw'oliraba nga okuze ng'olabye omusajja ayagala okukuwasa ojjanga n'oŋŋamba totyanga oŋŋambanga kasita alibanga musajja mutuufu ali kuwasa ate n'ogenda mu maaso n'okola ki n'osoma. Aba ayingidde omwaka ogusooka ku yunivasite n'agamba dadi nafunye omusajja. Nimugamba yaani oyo? N'agamba nti ate omumanyi naawe. Nimugamba yaani? N'agamba ojjukira seeka gwe waleetanga wano okusomesa eddiini mu luwummula nga tukyali bato? Yes. Tiye mumanyi. Tiyaŋŋambye nti ayagala kumpasa. Mugamba akole ki? Ajje. Najja nimugamba muwala wange ayingiddemu akagusooka gwa yunivasite ate gwa kusoma mala yunivasite. Tiye ate ffe tuli famire ensomi. Oyo seeka we namuleetera okusomesa abaana bange yali tannakusoma na secondary. Naddayo n'asoma n'amala n'asoma diguri kakati yajja alina diguri emu. Bwe namugamba ekigambo ekyo nimbawoowa seeka yajja wano naddayo n'aregisteringa masters ne muwala wange n'agenda mu maaso n'asoma
diguri n'agimala bwe bamaze ne balyoka bazaala bafumbo naye ng'omwana namubeera open nimba nga nsobola okumubuulirira so tuteekwa okubuulirira abaana baffe tubabuulire ki ekyokukola ne information tubalage information entuufu namba 6 waliwo ekyabaawo mu nsi nti naffe abaasoma oluusi batusomesa ebintu ebikyamu naye mu ddiini waliwo ebintu ebyajja ne batusomesa ebintu nga bikyamu bazze nitubizuula luvannyuma gamba nga ku kiseera kino sikyagamba nti nawaitu osalli faradha wala nawaitu ebyekisiibo si bwe kiri so neffe ebyo twabisoma swawo mugadi yaumi min yaumi shahri ramadhani hadis abakulu babimanyi kakati wano nassawo akagambo nti tuyigirize abaana baffe to unlearn the wrong information gye baafuna waliwo ebintu ebikyamu bye twayiga nga si bye bituufu bwe mba oluusi nambula amasomero nsanga abamu nga basomesa ekyagaana abasiraamu okutumbuka okukulaakulana n'okusomesa abaana poligame subhanallah nawandiika mu kitabo kino ninzigyayo famire z'abasiraamu ezirina diguri ezisukka ku 10 nimbagamba baleeteyo famire etali musiraamu esobola okubeera nediguri esukka mu 10 kubanga tebabalina abaana bakaboole 10 nosanga omusajja nga Haruna Kemisto Haji mumumanyi wano alina diguri mmeka diguri 20 yes ekitabo kino kirimu abantu nawandiikamu abantu bangi nnyo kakati information eyo nasanga ng'oli agisomesa mwana asomesa Islaamu n'olwekyo tulina okuyigiriza abaana to unlearn simanyi bwe nyinza kukissa mu Luganda Dr. nyinza kutya kukissa mu Luganda to unlearn ebintu bye twayiga okuddayo tukola ki si kwejjukanya ntubisiimuula ebikyamu ntubisiimuula ntulema kulemerayo abasiraamu abali wano okuwasa abakyala abangi tikugaananga baami kukulaakulana nze nawasa nimpasa omukyala owokubiri nimpasa omukyala owokubiri ninyongera okugaggawala nimpasa owokusatu ningaggawala nimpasa owokuna tikinzizanga mubega omu n'atwalibwa nja kufuna omulala owokuna ensonga ey'omusanvu sijja kuzimalayo zonna naye kakati ng'ensonga eri ku mwanjo nti system ya education yakyuse edda twasomesanga abantu okugamba nti bagende bafune emirimu fe abagirimu situnnabakaddiwa ate university ziweze nnyingi n'olwekyo abasiraamu mbakubiriza tuyigirize abaana baffe ng'oggyeko bino bye tusoma wano tubayigirizeeyo ne skills tubayigirizeeyo emirimu gye basobola okukola ki okwekolera nze bwe ngenda mu kyalo bwe luba luwummula ngenda n'abaana bange nitugenda nitukola ki nitulima nitugenda nitunoga emmwanyi sacha that bw'anaaba amaze university omulimu nuguba nga gubuze emmwanyi ajja kusobola okukola ki okuzikola n'olwekyo abasiraamu bakubiriza tukole ne libraries awakaleeta ebyokulabirako firimu eziriwo wabeemu ne firimu z'obusiraamu fe twakula tulaba Ahmad Didat abaana ab'obulenzi tubakoze ki tubeerabidde mubasuuliridde mbadde nsuubirayo obugalo mu balenzi mubasuubiridde nti temuba preparinze nti how are they supposed to handle women. Moreover, now it is like just the way
Professor Ali has put it, now it is the empowered women. Kubanga n'abakyala abedda tebalinga abakati, nabo bakola ki? Bakyukamu. So nze kyendowooza nti tulina obuvunanyizibwa okulaba nga bombi tukola ki? Tubateekateeka. Kubanga tuteeseteese abawala abalungi naye nga abasajja bo bakoze eki? Tebali prepared, tebamanyi. Ye amanyi kyeyalaba jjajja kyeyali akola, kyayagala okukola, ate ng'ebintu byakola ki? Byakyuka. Okuwasa nga bagamba omu babiri biki biki, si kutuukiriza, si mukolo. But you have to prepare for them. You must be prepared for them. Wano is it Bulambuli? Waliwo omusajja yabadde ne ruumu emu nga mulimu abakazi babiri. Nga omu it is her time yambuka kuki? Ku buliri. Ono nga si lunaku lwo nga weebaka wansi. This is current generation. In a current generation. Is that fair? Is it how it's supposed to be? Are you really prepared for that? So, mbadde nsaba nti tuteeke nnyo essira ne ku balenzi. Tubeeremu n'emisomo egibasomesa, mentorship and so on. Kubanga bamaama bagezezzaako, basenga we bali bakola emirimu naye nga bo bakojja tebali kukola mirimu. Assalamu alaikum. How have you prepared this boy child to match with the empowered girl? Kati ekintu ekirina okuddayo nga society tufumitirizeemu sensobola webalimu muganda wange olwezi eddoboozi ya boy child. Ensonga gy'olenzi enkulu ensonga ekirina okuddayo emabega watuteekawo bisaakaate by'abaana balenzi. Mukadde wange Haji ne experience gy'olina Haji Ali Nkonge tujje mutubuulirire nga munnange omukyala bamukwata bwe bati. Mukyala asomye si omukyala oli akoze atya, mukyala asomye bamukwata bwe bati, mukyala tegeere naye kakati nze bwenzira yeewaka nandeerako obuseru nga muyisaamu ebintu ebyo twetaaga mututereeze mutulambire bulungi nnyo. So ensonga emu mbuliramuko engeri gy'okuumyemu obufumbo bwo mpaka muzeeyi bwe yafudde. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu bufumbo bwange ndikwogera Lusoga. Wemaze mu ngabazi yakafwa. Nza kuwera myaka nga 10. Aye ntyalime nga nkumya amaka ga musajja wange yansumbirwa Asumani Mugabe enkoma ku busajja wange. Tulidde oko busajja wankuba. Bano bane bavange bano kusinzira wano bati. Abankumye. Ate ba mama. Kale mubansabireko emikisa abankumye wano. Awe nkumye baba wange. Amaina Bayati Asumani. Barakallahu fikum. Mama Amaina nengeri weekuumyemu mpaka ku myaka gino gy'oliko. Tukuumaganye ne bba wange bulungi nnyo, tetulina kizibu kyonna.
tufumbizizza abaana baffe tuzadde abazzukulu zenna abazzukulu 59 abaana 8 era tukyaliwo bwe tutyo. Waali tannafa waali yankubako lumu. Naam, bakadde bange ebitiibwa njagala kwebaza Dr. Abdul Samad gyagenda olw'akakisa kuno kampadde, ate neebaze bakadde bange mikwano gyange abasoose mu ddiiro wano ne muzeeyi Nkonge Ali gwe tuwulira obuwulizi ku TV ne ku IUIU FM. Buli waliwo akayimba akatera okugera ne kajjira naye ne bagamba nti nosomanga bookola ki bw'oyiga. Ebiseera ebisinga obungi ndowooza nga ntaliiko ku mpewo naye ngenda okwetegereza ngenda okulaba nga kwali wadde ng'oluusi tabaako ne bakazannya naye nga meseji yebeeranga nkulu nnyo. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire Haji Ali Nkonge kubanga nze ng'omuntu muyizeeko ebintu bingi nnyo mu background nga okummanya obummanya ayinza okubeera nga tammanye in details naye nga nze ndi muyiziwe buli lwabeera ku mpewo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala akukumye muzeeyi. Presentation yange dakiika bampadde 15 ze naakakozesa zeezo kubanga nteeseeko essimu enzijukize naye nga tuli mu kutunuulira baganda bange bye batunuddeko nti butya bwe tusobola okukuuma obufumbo bwaffe nga bwe twafumbirwa ne tuwasa ne tufa, ate butya bwe tusobola okubeera nga tukkiriza nti okwawukana kukkirizibwa mu Busiraamu. Mu dakiika ezisooka njagala kwegatta ku mukadde maama nti ebiseera ebisinga obungi bwe bakuwa chance nti yogerako oluusi baba batunuulidde veteranism. Uli otya gwe tebasobola kuwa topic ng'oli muwulu ne bagamba mbu jangu mb'onsomesa okukuuma obufumbo mb'oyogere ki mb'onnyonnyola otya mb'olina experience siya wamma bajjajja musitukeko waggulu tulabe. Leka bali abawala abatali bafumbo mmwe abali bamaama okuva ebweru nga mwafumbirwa musitukeko waggulu tulabe. Situkako waggulu mpulire mama mugambe nti situkako waggulu tulabe. Musitukeko mwenna mumanyi lwaki njagadde musitukemu. Njagadde musitukemu olw'ekitiibwa kye tubawa era nsaba abaana bali ab'obowala babakubire ku bugalo. Abaana bange ab'obowala mukubire ku bamaama bano obugalo obw'omwanguka. Bamaama mutuule mmwe ffe tubalosomako mulinga embaawo. Era muzeeyi Nkonge kyabadde agamba nti mu nsonga y'okukuuma obufumbo abaana ab'obuwala bateekwa kubaako ne be balaba nga baakuuma obufumbo bwabwe. Kati okujja kwammwe in fact nze mbadde nsaba Dr. Abdul Samad gyagenda nti convention eno naddala ku kanyomereko ak'abaana abaami n'abakyala nti oggalewo convention abantu bagende basiibulukuke. Lwaki? Kubanga olwedde bye twagala twamaze ddo bifuna. Abaana ab'obuwala bye badde tobamanyi nti oyinza okuwangalira mu fumbo nga baakukubako naye nosigala ng'okyatudde. Abaana ab'obuwala bye batamanyi nti omwami ayinza okufa n'omala emyaka 10 ng'era okyakkalidde. Olwedde baabifunye, role models ziri wano. Twekubireko mu ngalo ffenna. So point esooka eri nti waliwo okusonyiwagana mu nnyumba. Ebigambo bibatera tugamba ebisookirwako ddala mu bufumbo. Allah subhanahu wa ta'ala nga imaamu alituwowa agamba nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bimu ku byengera bye mu bimu ku bubonero bwe obulaga obutonzi bwe nti ye kakensa yakwata ekyami n'akikolera ekikyala n'ateeka wakati w'ababiri ebintu bibiri. Yateekawo kye bayita mawadda ne rahma. Mawadda ono gwe bayita love atera okusereba. Then ne wabeerawo ne kye bayita rahma ayitibwa okukola ki okusaasira. Ebiseera ebisinga obungi oyagala toyagala mu famire entandiko eyo wateekwa kubeerawo love. Love yeetera okujja nga waliwo engeri gye mwekubaganira amasimu. Ife bwe mbanga sinnawasanga nkwana bukwanyi
tumala essaawa 3 nambanga sinaba nakwebaka essimu neeyokya nenjijjako nagamba sore mbadde ngenzeeko mu kweyamba naye nga mbadde ntegako airtime omulala kugamba amanye nti wabadde ovuveeza ekizibu so si nti airtime abadde taliiko okusobola okubeera nga tunyweza laava eyo ate bwajja buli omu n'alerako munne ne muzaala omwana asooka mwembi ne mutuulako mu ddiiro ne mulabako ku tv mwembi abaana bwe bawera ne mutandika okwawukana laavu y'omuwala ey'omukyala nedda ku baana eyiyo nedda kunoonya ssente kubanga abaana balina okusoma kati wasigalawo kye bayita rahma okusaasirigana kyevudde olaba nti nno maama ow'ewaka ayita taata amannya ge wali alina ebintu ntu byeyali ayiyayiya switi simanyi kamonde simanyi bebi simanyi laavu naye kati wano amuyita kasimu naawe wantama naye kasimu lwaki totuleetera ku mazzi nga tuli bakoowu nsembereza ekisiimuula ekyo laba omwana yeeyambye wano amuyita mannya ekisigalawaawo ebeera rahma buli omu kusaasira munne maama atunuulirwanga mwannyina wa taata ate taata atunuulirwanga muganda wa maama era tebabinaamu buzibu n'akamu kyevudde olaba nti bayinza n'okwoza bombi oba ono n'amugamba njolezaako n'alagira n'okulagira awo waba waliwo kye bayita rahma nze mpasa mu 2011 mukyala wange namugamba nti we are a young couple tuli bafumbo nga tuli bato nze ndi wa 86 ate ye wa 88 namugamba katukoleyoko ekyafaayo obufumbo bw'abavubuka tebutera kuwangaala naye katukoleyoko ekyafaayo tuwangaale kyemmanyi waliwo obuwonvu n'obugga naye katugume olina byogenda okundabamu kubanga wansanze nakula ate nange nina byengenda okukulabamu nakusanga wakula tutudde naye nga situtereranga paka olwaleero naye tukyatudde tuli ku ndagaano yaffe eri katunywere 211 olwaleero kati mbala emyaka 12 olw'ensonga namuwasa mu June nga 15 211 kati nkuuma 2025 tuweze 15 June ndyoke mbala emyaka 14 kati kitegeeza nti kisoboka ebintu ebimu tubyesonyiwa buli lwolondoola buli kimu kyonna obufumbo buba bufudde amatu ogaziba ebimu nooba nga tobiwulira ate n'amaaso ne gaba nga galina ebintu byebatekola ki byegatalaba naye nobeerawo nga mu butuufu nga bijja ng'olaba bijja ng'owulira oli yali tulina ekyafaayo oli yagamba nti n'omwana wange naye taliiko matu amaaso tegalaba ebigere tekuli n'engalo tekuli oyo nze siwasa siwasa oyo naye yagenda okwetegereza nga bamunnyonnyola ekikula ky'omwana ow'obuwala ng'ate ye webbe asingayo n'abaana ab'obuki ab'obuwala abalala nti ye mu nkola ye talabangako takozesangako matuuge kulaba haramu ate emikono gye tegikwata kuki ku haramu amagulu ge tegatambulanga kugenda kuki kugenda eri haramu kyekimuviiriddeko okubeera nti bamuwa ebitende ebyo byonna nabwe ekyo kitegeeza nti ye akola matiriyo omutuufu okubeera mu nnyumba ng'omukyala ow'obuki ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa nabwe kityo okukuuma amaka twetaaga okubeera nga olina amatu naye nga amatu ago ogakozesa mu obwegendereza nga mmaliriza waliwo ebintu bisatu ekisooka bwe buvunaanyizibwa abakyala n'abaami abaami balemereddwa famiri lwa kusuulawo obuvunaanyizibwa ekyokubiri obugumiikiriza bukyabuze naddala mu baana baffe ab'olwaleero abatalina ba role models nga ba .com balabanga ebintu biteekwa kutambulanga bwe baagala n'ekisemberayo ddala okwesigaŋŋana nako kuganye kwe kuviiriddeko abantu okubeera nti baawukana mu byobuki mu byobufumbo singa tuba tukutte ensonga ezo esatu nga ziri positive obufumbo tujja bukuuma ate bwe tubanga tuzikuumye bulungi tujja kubeera nti twawukana mu bufumbo bwaffe tusabe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire nga bweri nti shaitan eyagala nnyo okubeera nti twawukana Allah atukuumire obufumbo bwaffe fe ababulimu ate n'abo abatannabuyingiramu bw'oba obuyingiddemu buyingiremu n'omutima gumu ogw'okubuwangaaliramu ng'ogenda kukola kye bayita ibaada Allah okubeera nti akusasulamu musera tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza akadde kano era ffenna atusasulemu musera ensobi ze tuba tukoze
tusabe Allah atusonyiwe fenna tukole istighfar emirundi esatu nastaghfirullah 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 brother jagenda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibuuzo naye nga twesangiddwa nga omulembe guno tukuze nga twaba single mothers ne ba single fathers bangi ekitegeeza nti they raise kids abajja okusangibwa nga bagamba nti nemba sina musajja nemba sina mwami nsobola okukuza abaana bange ekitali kirungi kuba kisangibwa nti omwana akula nga talina qualities zisobola kukuuma musajja oba zisobola kukuuma mukyala. Then n'ekirala professor agambye nti yawasanga ali mu second year. Twesangibwa nti tulina titulaba this generation it is very demanding nti ojja kwesanga nga the financial state ayinza obba oba financial state yali ndala ojja kwesangibwa nti ojja kwagala okuwasa omuwala bagambe eredda twagala ente 10 o bagambe tuleetere emmotoka Benz oba n'omuwala yennyini akugambe nze amahare njagala ontwale ku hijja naye nga gwe kennyini obadde ogibala myaka 10. Kakati ezo challenges ng'ezo twesanze nga tuzirina then abantu ne baresortinga mukola ebintu nga n'agamba nze kanziruke n'omuwala ngende naye nosanga tebamazeeko kusoma ne badduka mu university oba oli n'agamba no nze kansooke nsome n'agamba njasooka funa PhD nga Dr. Jagenda ndoke nnoonya omukyala. So kati zeeze ensonga zange. Assalamu alaikum warahmatullah. Driving school. Now, if you want to be a good wife or to have a good husband, you consult those who are successful in marriage. I think I take myself as one of those who have been successful because I married. I stayed with my first wife for 35 years until she passed on just 5 years back when we were here. And the death of my wife was followed by the death of his mother. Isn't it also about 4 years now? Yeah. And his father was also with his mother. And by the time my wife died, I had married off 3 daughters. 3 daughters of mine. And I had 8 grandchildren. I had 8 grandchildren by the time my wife died. I'm married. Some of my wives, I brought them here. One studied from here, Kaboja campus, community development. And as I talk now, she is a senior probation and welfare officer at my place. Then I brought another one here, the youngest, whom I married in fact, those I'm talking about, I married them from just within my village. I did not force them, nobody forced them. And they are beautiful like you. So, the one who was 24, when I was, the probation officer, I married her when she was 20, and I was 38. I took her back to school. She studied till she got a degree and became a senior community development officer and now senior probation officer. Now this one I married as the 4th wife. She was 23 when I was 50, so many years. But she's also from the same village. One of the things all the wives I've married,
none of the parents have ever asked me for cows. Why? They also see quality in me. Yes. So, young man, if you are going to marry, you must be also a quality person. Okay? You must be a quality person so that there is also something they want in you. These women look far ahead. You want bright children, not so? So if somebody comes from a bright family, then the lady they will accept you even if you say I don't have money. Because there is already, they think you will have it. They will see the family background. They will see your character. Similarly, my daughters, I've married off my daughters, 4 of them. I've never asked a coin. One of them married from, when she completed her degree here, she got married to one who was guild president. There are people from around here, but that was before. Guild president comes from Nakaloke. He's called Ismail Nandala. Huh? You know him? You know my daughter? You know his wife? Did you know that she's my daughter? Because Nandala, when he came and she said, oh, I said, okay, you come, you are Muslim. I'm not asking. They feared, they thought that coming from Mbale to Ankole, I so happened to be coming from Ankole. When I said, you come, I said, isn't this man going to ask for cows? But I've lived all along without cows from my daughters. So, the one who asks that men ask for a lot of dowry, no. You also have to be a person of quality. And my advice to the young ladies also, you must have long-term quality. Money, cash money, I may have cash today, tomorrow I may not have it. So when you want to marry, what qualities do you look at? You look at the family background. You look at the individual. Okay? And that's what Islam teaches us. Huh? Islam, oh, for the camera. Islam teaches us how to look for partners in marriage. It's not a one-day thing. It's a long term. Some people told my young wife that now that old man will die and leave you a widow. But haven't you seen young men dying? Now this year we are going to make the 10th year. We have 2 children. I'm not yet dead. But there are so many who can die. So you need to plan, to look forward, be Muslims, that's what I said, and then you can get good partners. Young men, you need to be good Muslims. If you came to me and you're a good Muslim and you are going to somebody's, the daughter loves you, come to and I accompany you. The father is not going to marry his daughter. No father is going to marry his daughter. Therefore, somebody else might come. These girls are already mature. More than mature. There is that thing they need. And it requires to be provided. You get me? So please, that's why I married when I was in 2nd year. And I told my colleagues, I said, no, we are youth. There are certain things we need. How shall we satisfy our needs without going into haram? By then we had only one university. It was Makerere University. This one had not started. So my colleagues, alhamdulillah, those of us who did it, we are happy. Another one who did it before us was
the late Haji Chanjo. He was our role model. And he never failed us. Have I answered your question? Please behave well, be a Muslim. You have the qualities that somebody, gauge yourself. There are so many people there. You come to my family, I will give you my daughter. Even daughters of my brothers, the moment I say this one, they accept. Because there is no guarantee for money. I may have money today, tomorrow I may not have it. Thank you very much. Words that have always been used by our celebrated rector of the Islamic University in Uganda, by then apparently the Secretary General of Organization of Islamic Cooperation. I first heard the word Q generation when he was addressing us in 2005 in one of the Ramadan conventions when he was giving a keynote address. He talked about Q generation. That is the time when they started talking about establishment of the generation that has Quran at memory. And it was from that time when he started thinking about establishment of a school where there is Quran memorization. Apparently, I want to use the same message that we are interested and we are fighting tooth and nail to producing a team that survives by excellence. As the Muslim community, we are few in number, but what can make us thrive wherever we are is working to ourselves, working to our best. The Prophet ﷺ said, إن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أن يتقنه. Allah loves a servant when he does something, he does it to perfection. How we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that this precious moment is utilized and we benefit. I am biased to incline my presentation to ladies simply because ladies are our mothers and they are respected 75%. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith, when he was explaining about respect of the mother, he talked about 75%, and the 25% was given to the father, just because of the value inclined in the mother. I don't want to hesitate to say that Islam has given a lot of benefits to women than it gave to men. Nevertheless, it maintained that men are above women. And then he mentioned and said, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Because of what Allah has given in terms of discrepancy between them. He has given women their own, and then he has also given men theirs. So the concept of women emancipation came to reduce some of the infringes and the benefits that are given by Islam to women. Not only knowing that some of the benefits are being deducted from us by asking us to be equated, to be equivalent to men. That's why you will find a woman is struggling to being equal to a man. She talks with a tone equivalent to the tone of the man, and she says, "Benasirika ojako ninyako, mwagala nnyo okuzunga zunga, toyina kye wakankoledde ozunga zunga mbonoonya abakyala, nina okubeera myself, tulina okwebeereramu, come on." I've been thinking of how can a woman and a man make each other happy. For a girl who is preparing to get married,
for a boy who is preparing to marry. Islam has given us a lot, but some of the things we talk out of experience without even attributing to any Quranic injunction or a verse. But we look at what happens. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was always observant. One time a lady came and she told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so and so yakhtabani, they are dating me. I need guidance. So the Prophet was giving guidance, and one of the things he said that the other one, he doesn't have funds, but the other one does not remove his hand from here. So you take a decision. You take a decision. You either go with the other one who doesn't have funds, or you go with this one who doesn't remove his hand here. I'm interested in here. The Prophet meant that that guy was good at beating. And the lady took her decision. She went with the other one who was poor, and left this one who is well off but does not remove his hand from the shoulder. So I am sharing with my sisters and brothers that with bias on the side of the sisters, this is what we normally want as men. First of all, we don't normally want to think about you, but we always want to think about ourselves. And when you think for us with what we want, the marriage is maintained. For us, we are interested in the following. Number one, we always like your time. That is precious. That's why if I give you a call and you don't respond, I begin thinking that maybe there is somebody else you are talking to. That brain is always driven that probably there is somebody you are talking to. So we need your time. And that one makes us happy. Every time I give you a call and your phone is not busy, I become very happy. So we need your time. You may tell me the opposite. Be ready when needed whatsoever. Though sex is not one of the important issues, but it can make me happy. So when I need you for sex, please be there. If it needs leaving work, you can create an excuse and come home. Those scenarios normally make men happy. Number three, don't invite and entertain anybody that the husband does not approve. Even when he's my friend, but I've not approved for him to be there. Me coming together with him and sharing a meal, it doesn't mean that you now give him a call and invite him for a chat. Nyinza okusigala nga nsiiririra muli nga sekikugamba wabula nga gwogamba nti but is your friend. How many friends have we seen who have turned on our back? Best friends. So you don't entertain anybody who is not approved by your husband, and that one will make your husband very happy. Keep yourself decent. Don't allow to be dirty. Namagwatara. You put on the way you want. Twagala abanyirira Jeff. Dola bantu nebisere bisinga obungi. When we look outside, tutera okutunuulira ebisambi nga binyirira because you normally cover even when you are at home. So when you are at home, please uncover yourself such that I keep seeing you. Waliwo abawala nga bakulira mu families nga nnungi. They are stupid. Even before the husband, she's on niqab. Before the husband. Then she's on a long dress with the husband at home. Your man needs you to serve him when you are almost naked. I was asking my uncle that why is it that we have a problem, and every time boys, men are taking medicine, and when they announce, they say,
is it manpower? Manpower. My uncle told me that all men have no sickness, but the sickness is in the public. You move in public, you keep seeing the features that you would have seen on only your husband, on only your wife. But you now exhaust your need and lust by looking at them in public. So you become weak. When you go home, you are not functioning. That's the problem. Otherwise, you imagine if you were in a confined place, you will find that you will have that lust. You will need to have sex even when nobody has enticed you. But because of the indecency that is happening in the public, you see naked women peeping boobs. You can even calculate the nyas. So you cannot even appreciate yours at home. Now when you come home, yours does not show you her nyash. She's covering, she's a hajat. Now we say we need you almost naked. Keep yourself sweet such that you can even be licked. Keep yourself with a good scent. You are supposed to use perfume. You apply perfume at home in preparation for your husband. I want to come. I find you with the lip balm when you have decorated your mouth. You have also decorated your eyes. You look smart, and you have even made your hair very nice, and then you have applied the scent, good scent. It is required. Be naked where necessary, such that you can arouse an appetite. Prepare an enticing drink or a dessert. Prepared for yourself. Prepare something for your husband, such that when he has come, as you have taken water for him to bathe, then let him come and sip something. Don't wait until there is a preparation for the bed. No. You can even try it even when he's taking a drink. Prepare the bed well. Lay the bed well. Use special clothes when you are in sex. Don't use the towel or your knicker or use a veil. Prepare, keep changing the position of property in the home so as to change. You will find when the house as if it has changed. Remove the fridge where it is normally put, then change the bed, put it the other side, and lay it well. You can even use your personal money and do something at home. Give some gifts and buy some gifts for your husband. You can buy a pen, you can buy a boxer for your husband, you can buy stockings, you can buy something small and give your husband. Avoid shirk. Be a good wife to your husband. Love the mother of your husband. In most cases, you are married to boys of their mothers. So the moment you don't love the mother of your husband, you will always lose out from your husband, even when you are in marriage. We are saying that love the children of your husband, love the friends of your husband with a limit. Don't love them to your maximum, to the extent of, again, your husband thinking that maybe you have affairs with his or her friends, with his friends. Communicate humbly, even when you are annoyed. Use a good tone while addressing your husband, and avoid talking in a lovely manner to the opposite sex when your husband is available or when you are receiving a call. Hello? Then you keep calling people sweet and honey when your husband is available, and you don't use that tone. You don't even use that address to your husband. Keep your chastity, recite azkar and pray for your husband, and every time he is around and is on a journey, be happy to tell your husband, may Allah move you well. When he comes back, I say, Alhamdulillah alladhi salamak. We appreciate Allah for having moved you well and you have reached here well. May Allah bless you as you are going, as you're moving. Prepare adequately for sex. Don't be just jumped on as if it is a goat. Prepare such that there is ample time. Perform your 5 daily prayers
and fast the month of Ramadan. Respect your husband privately and publicly. Don't talk ill about your husband when you are with your friends, not even with your best friend, because you will cost yourself. Your friend will listen to you and will plan to take away your husband. So try your level best to keep your secrets even when you want to talk so much. Please present your grievances positively and be assertive rather than being aggressive. Don't use a rumor that you heard about your husband having affairs or planning to have affairs with another woman and present that as an issue to demand for your rights. Be assertive. Just communicate well and ask for your rights, but don't be aggressive. All men whatsoever, they have never loved a woman who is aggressive. Now, when you are aggressive, then it means you are a man, and therefore it is useless for you to be with me. I cannot be with a woman who is a man. But I'm a man, a woman. You're a man, a woman. Take the precautions of your husband strictly. When the husband said, I don't want this, take note of what he doesn't want, even when for you, you like it. Learn his likes and cherish them. Adore your husband in the way you have him. Do you remember we had a gentleman called Julaibib? Julaibib had the worst face. He went and prepared and told the prophet, I've tried, but I have failed to get somebody in marriage. The prophet sent him to a particular family to ask for a particular girl. When Julaibib went to that family, the father and the mother wanted to take some time to buy some time and say, but shall she accept the girl had when the man was communicating? And then they seemed to have not welcomed the idea of Julaibib. The girl just came out of blue and said, excuse me, a recommendation of the Prophet ﷺ and you are turning it down? I am accepting to get married to Julaibib. So love your husband the way you are with him, because that is what you chose. We said marriage is a commitment. It's not all about how somebody looks like. The beauty belongs to the hands of the beholder. Learn the dislikes of your husband and guard yourself against them. Please tighten the stomach of your husband. That is where we normally get our love. A man likes a woman who knows that when he's hungry, should be fed, even when he did not buy. Now this issue of saying, when you are aware that the guy did not give you the money, try your level best. Omwami ayagala nnyo okumukuumira olubuto. Bw'omukuumira olubuto, ate n'omuwa n'amatu. You give him ears. Even when he talks nonsense, he wants you to listen because you are his wife. And the man will always give you the hand. He will always provide if you did your best. Avoid listening to rumors, even when from a trusted source. You may get a rumor which is correct, but if you are saying for purposes of keeping your marriage, please ensure that you avoid it. When somebody comes and tells you that I found Kasim in a lodge, or I found Kasim in a room and is your husband, try your level best to avoid listening to rumors if you want to keep your family tight. I don't want to give you guidance that you buy a padlock and give such a person that when you see them enter, go and lock. Bring for me the keys and direct me where they are. Always be open and be point blank to a person who brings you a rumor. I am married here. When I was being dated, you are not there. I've never sent you to go and spy on Qasim such that you come and share with me. Most cases, people who bring rumors, they only bring rumors when you are at peace.
But the moment when there is no peace, you will not see anybody bringing any rumor. And they will always want to get something from you. The moment you are unable to provide them with something, you will not hear any rumor. So avoid that. Avoid being dirty, because no single man who is even dirty wants a woman who is dirty. Be clean. Maintain the 5S. Let your house be sorted. Sort yourself in a home, beginning from your body to the clothes and then to a house itself. The way you put on, the way you move out to the public, it should matter. You should be representable. At home, where do you put what? For you, everywhere you put pads everywhere. Your husband is even aware that you are in your peace. You have a problem, you have cramps. He's even aware. Don't allow your husband to see your blood. Just communicate to him, you are in your peace. Don't allow, because blood is not something sweet that a husband should look at. It irritates. Every time he observes the time when he saw your nikah, your pad with blood, he cultures some other things. He may even think that other women do not have peace and peace. But be organized. Sort yourself. Know where to put what. When you have produced a kid, it doesn't mean that a kid will defecate everywhere. Because you have a child. So you should be dirty. Because you have a kid. No. Sort yourself. The way you feed the child should not compromise with the way I want to look at you. Yes, I'm aware. I'm aware that you love your kid, but not be organized. Okay? I'm aware ogenda kuyonsa omwana, you don't wash. You are from a journey, but you just give the kid. No. Can you be in position to set your home? Set your home such that there is a setting. We know what is where. Can you shine? Shine your home. If it needs beautifying, do it. You can even get some funds from your husband. Can you sustain? Sustain what you have sorted and you have set. Can you standardize? So we look at, number one, we say the 5S are supposed to be embedded in you. A good wife, a Muslim. Sort. Set. Shine. Standardize and sustain. Yes. So you need to have your standards. Lower your gaze. Don't be somebody who has long eyes. You look at everybody with Allow polygamy objectively. Support your husband to marry another woman objectively. Because it is Islamic. You will have shared. By the time your husband thinks of marrying another woman, you must have also participated. It's not all about fighting to maintain your relationship with him. We said it is even good if you have another spouse alongside you and be friends. Support him. Let you go and find out the best partner. And also accompany him to go and usher her in. She will respect you. Why did Islam talk about polygamy? It allowed polygamy. Be a practicing Muslim. Consider the institution as a ibadah. Every time you want to go for on certain issues, be blind. You can even see him even when you're working together. Your husband may meet friends at working place, or you are in public and you are alone, you are with him, but he meets friends. Be blind.
where necessary. Avoid over asking questions and inquiring about the suspicions that you have had. Keep the message to yourself if it is necessary for yourself. For what has not come to you, don't ask. Why? Allah said, وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء. My brother, Allah is saying that don't ask on issues that when they are exposed to you will be affected. Allah is silent on certain issues for purposes of you to be at peace, for purposes of you being blessed, and that because He's merciful unto you, that's why He's silent. Now you keep asking why. Why did Allah, if Allah knew that a pig is haram, why did He create a pig? And you are asking why did He create a pig? Because you want to eat. Because after creating a pig, again He says, don't eat. Now, where is it going to go? The pigs are multiplying. Now, when we go to education and we are talking about animal relationship with man, we again talk about treating animals well, including pigs. That when you find a pig, when it has a problem, please, you help it. You touch it, because Allah did not tell you that you don't touch it. Allah said you don't eat, but He did not say that you don't touch it and protect it when it is about to die. But supposing I found somebody with a pig, and the pig wants to die, can I support it? Yes, you support it, because it is a creature of Allah. So, be simple. In your institution, try to be simple. Don't be difficult. Your husband wants to have a walk with you. You say, I am tired. Then you even ask, have you bought me clothes such that I can have a walk with you? You go and buy. You even don't know the price. Be simple. And avoid traversing his phone as much as possible, because it is the modern system today. The phone, apart from calling, receiving, and sending messages and WhatsApping, it has a lot of things that are done on phone, including keeping secrets on phone. Your husband is a business person. Maybe there are secrets that he was given to keep and they are in the phone. Don't traverse the phone without his permission. You don't even need his permission, but let his phone be his phone and let your phone be your phone. Remember, your phone belongs to your husband and your husband's phone belongs to him. Love your husband for what you love him for. The time when you decided that you shall make a family as a couple, there is something that you are treasuring. So what you treasure in him, love him for that. And the opposite is true. That we love our wives because of what we love from them. For example, I may be in love with you because of your nyash, and therefore other things will be late. Go. I will treasure you for that. Probably I wanted to be somebody responsible. I have a husband. And for that matter, I will love you the way you are. Whatsoever, no matter what. Out of 100%, when you achieve 65%, it's just good to go. Be mindful and concentrate on important issues than trivial issues. Don't keep looking at small issues and you look at following up the small ones. Look at those things that matter in life and in marriage for that matter. We are all weak. Be patient with his behavior and avoid WhatsApping when the husband is at home. This one is a trend for .com. The husband is on WhatsApp, you are also on WhatsApp. You are on your tab, he is on his tab. And then the children are on their tabs. Give him time when he's available. Bathe and perform yourself and prepare yourself, perfume yourself in preparation to welcome your husband. Be honest and be truthful. We shall continue sharing. Whatever that I have mentioned, the opposite of its kind maintains the happiness of the woman on the side of the man.
I remain Qasim Shuaib Abdul Khaliq Magombe Miskin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I really appreciate our Sheikh Qasim Magombe Miskinullah for the wonderful words that he has imparted us. I'm really delighted that at least we are not the same as the way we came. But in the first place, he said, we must look beautiful, of which we agree fine. But there are some circumstances you find that you as a man, you're not providing. Then how do I look beautiful, attractive, when you're not providing? You want me to apply lipstick, but you yourself, you can't come back with something that maybe lipstick. If at all you're moving around there in the market, come with it if you want me to look attractive to you. You want me, because you said, if possible, look naked, or rather be naked. You also said that? Yes. Are you serious? Where necessary. But, for instance, you want me to be in that way. Okay, if you're moving around, have you ever tried buying for me something that resembles nakedness, for example, a bikini? Do that. If at all you want me to be attractive, it's also your responsibility by law. It's not only my responsibility to do all those stuffs. Then, you also said, we should not tolerate to rumors. But there are some circumstances when things go mob. You find that this one is bringing for you the same thing, the other one is telling you the same thing. I found so and so with the other person. I found so and so entering the lodge. I found so and so, your husband. That's what I'm meaning. Then how do I approach that? In the first place, I have to first look at that, internalize it. Then, I myself, because I want proof so that I can be satisfied, I can call you, we sit on the round table with that very person who brought me romance. If at all, he's the same person. And share for your information, I can't be satisfied. Because if I saw that, let me keep the romance, I will kind of grudge on you. And also that in the long run, it may bring a positive impact in our family. Because if that very person is bringing for me the same thing, telling me I found person in the lodge, I'm telling you the thing, but I'm not understanding. Really, you think that I'll be satisfied? No, still, it will be inching me inside. So that's no. I have to find out. Let us sit on the round table to Chimari say, due to time, I beg something. Jagenda, Samad. I want the audience to allow me to invite Mzee Konge. We respond to these queries, both of us. Mzee Jam. Queries which I have not heard. You cannot hear, you don't need to hear. You don't need to hear them. Come and we respond to them, both of us. The first question, the brother asked that what is the essence of concentrating on loving to marry a girl who is a virgin, the Islamic concept? Now that question would be for the men alone. Otherwise, women, if you are not yet married, you protect yourself to remain a virgin. You see, when a man marries you and he finds out that you are not a virgin, he cannot know how many people you have been with. So that respect goes. For men,
if a man marries a virgin, he will keep that respect. He will respect you until you part, but he will respect you. But the moment he marries you and he finds you are not a virgin, he will not know how many went with you. The moment you meet somebody and you're excited and you say, oh, this is my OB, then the man in the heart will say, oh, could he be one of them? Then you meet another one, they say, this one we grew together in the village. Say, could he also be one of them? Because so you look for the book called The Link. The link is in the library. It might be only one copy there. I wrote it and I mentioned so many things. It's to your advantage. But for men talk, if you need men talk, there are certain things we talk to ourselves when we are men. And there are certain things we also talk to women when they are alone. There are certain things we cannot share. Okay? They remain secrets. There are certain things you cannot tell your wife or your daughter, even if you know. So, as they said, we'll need some talks alone as men. At one time, 20 years back, I was at Aga Khan. I think 27 years back. Educated women looked at me and said, no, there are certain things we don't know about men. Now, we think it's you who is going to tell us. So, they asked me some questions, some of which I could not answer, but others I answered. But those were women questions. To the extent that I told them to give them certain things. And then they gave me somebody. I gave her certain things. So when she came, she could not tell them. Then later when she got a scholarship and she was going abroad, we had a party. Said, but when you gave her an assignment, did you fulfill? That was about 3 years back. Said, yes, I did. Didn't she tell you? Said, no. So they called her and they asked her, our assignment. She went laughing. And, So there are certain things we can talk to women. Because I've been married for a long time, I have more than one wife. So there are certain things I can talk to women. There are certain things I can talk to men alone. So I will not tell you in the open here. Okay? It would be shaming. But when we are with the women, I can tell you I know that you are only women. For example, in class, sometimes there are certain things we share. I ask young men, suppose a lady stood up and you saw a part at the back. What would you do if you are a man? Many don't know what to do. But sometimes you are seated there, and then as you stand up, you don't know what has happened. So I tell them that, tell the lady, please remain seated. Because we are mature, we know what these women go through when they get mature. That's part of the education that was being proposed. They called it sexuality education, others called it sex education. I wrote a paper and sent it to the review commission, and I proposed that they should call it gender and growing up studies. And I even divided so that question I think we should not answer it when we are together. But when you are alone, as men, we can answer it. And also women, when you are alone, we can answer certain questions. So there is a lady who asked that in your presentation, sir, you have talked about a woman beautifying herself, also making makeup, and for you don't provide. What is the Islamic view? Thank you very much. Now, Islam is a progressive religion. And Islam looks at circumstances. For instance, in order for a husband to allow a woman to work, under normal circumstances, the Sharia tells you must discuss and agree how much you are going to bring home. Okay? How much you are going to bring home. But as a husband,
you have to live in amicable terms, on just terms that are agreeable. For instance, I will use my example. 2 of my wives are workers. They leave early in the morning, they go to the offices. Okay? Then, another one, which I did intentionally, I decided not to take a graduate, to take a tailor who can work from home. So, if I'm providing, much as there is equality, there is that equality knowing that this other one is getting the salary of such and such amount. It is her money. But I know that this one who is at home also needs an equivalent. You get me? So, marriage is also look at things at equitable time, in equitable measures. That equality is not like having a jerrycan that this one carries a jerrycan, another one carries a jerrycan. No. If you have children, one of 20 years, another one of 5 years, and they're both going to fetch water, you don't say, I want to be fair, and you give them a jerrycan of 20 liters each. No. There must be fairness. In fact, justice and equality requires some fairness. You get me? So, according to your means, if you are a lady and you are also working, don't say, now it is a man to... That acceptance, allowing you to go and work, implies that there are certain things you have to also to observe. And we tell men who marry our daughters that they should not cheat us, because if this one has qualified as a doctor and you don't want her to work, then the society is missing. And sometimes it is the woman who is brighter because you have been sitting with you in class. If it is economics, you find you can do better. Some of our wives can make more money. Some of us consult our wives. They know how to invest better than us. But all this we must do just with fairness. That's when marriage can be enjoyable. Okay? Don't stick to, you've given this one a blue dress, you also give me a blue dress. No, no, no. That's how our fathers used to understand it. In modern times, you must be on equitable terms. So if one of my wives is just a tailor at home, whenever I go home, she is there. The other one, every day goes to work. So she will not do the same work as this one, because she will not even, the other one will not even be there for discussion. That's how I can answer that. The sister was inquiring that, sir, you are talking about not entertaining rumors. But there is a rumor which comes from this angle and is correct. Another one comes from this angle and is correct. And another one from the other angle and is correct. Can't I correct all those rumors and I present them to you on a round table and we discuss to find out the real fact? And then he was saying, why don't you want us to entertain rumors and yet you're doing those things outside? What is the Islamic concept? Rumors are not acceptable, both to the rumor monger, okay? But marriage has its laws, and we have some people who have done even research, like Sheikh Bossa. His area is that of marriage. His master's has done on marriage, and there are some other people. But basically, both of you need the marriage. Whatever you do must always be to uphold what? Your marriage. You get me? Whether you are a man or a woman, whatever you do should be to uphold your marriage. Rumors may be true, but they may be false. May be true to a certain level, but may be false to a bigger extent. So, the 40 years I've been in marriage. In fact, when on that book I said I was 70 years in marriage.
And people were wondering, saying, how? I used the cumulative, what we use for masters, cumulative frequency, yes. I said by then my first wife we had 30 years, the second one we had 20, so I combined and they were 50. Then the third one I had 10, I combined, those were 60, and then the other one I think they were about 5. So I was about 70 years in marriage. But what I'm saying, finish this, that never come back separately. Before we had phones, you buy meat in town, you give to the bicycle, they take it home before you reach there, such that in case there are certain things, then the wife organizes herself. That was number one. Number two, he said, never build a house with only one outlet. So that when you come and knock from here, maybe somebody who has been in will just go out. Otherwise, there are so many things that go on. Thank you very much. Thank you so much, Brother Haji Nkonge. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Brother Jagenda, we are done. Njagala Rolex, mpaye munawe mpaye. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oboli wa hotel usanga ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753 oba 0756 Save Tuli energy is your answer. Bismillah tandise nerinnya lya Allah nga njogera kuwekitiibwa Muhammad oyo yekka Allah gwe yasukkulumya ku bitonde byonna. Muhammad Allah yamuwa mannya ge n'amuyita Raufur Rahim, yamusalira mu bungi n'okumwagala ennyo awangula. Huwa babullahi yurja mayahumul baba yunja huwa khairun nasi nahja walahu sadrul muhalla. النبي سلام عليه الرسول سلام عليه الحبيب سلام عليه صلوات الله عليه. ono ye nuru ya Allah okumacha buli lwevayo ebibadde bizito bifuuke byangu. Islamic media.